Apparently the microphone is working. Donc là, je vais vous parler Right, I'm maintenant. On va going to redézoomer, regarder de nouveau l'animal entier. take Je vais pas a little m'intéresser aux step back and symptômes look at the whole de la animal. maladie de Not Parkinson. so much Nous, the aujourd'hui, motor on s'intéresse symptoms aux of facteurs non Parkinson's moteurs disease, but rather the non-motor pour les symptoms, syndromes douloureux qui peuvent especially apparaître the chez pain certaines personnes en syndrome, dessinant which modélisé may appear in chez l'animal. Parkinson's disease and which Donc we've là, been trying je to vais vous montrer un peu les model travaux in qui ont animals. été financés au And I'd départ like to show you par work that was l'UNESCO partially funded by France Parkinson and sur le rôle NFSC d'une autre regarding the monoamine role played by another de, monoamine that we have talked de about sérotonine. dopamine so far, but now we're Donc, going to talk about si serotonin. on... Alors ça, c'est un schéma assez global qu'on This utilise is a rather general sur l'évolution de la maladie de scheme that we Parkinson. Vous use avez déjà when we ici look at les the symptômes Parkinson's disease moteurs de la evolution. maladie. Here we have all Donc, on these parle motor de symptoms quotidien. in the disease that most of Et you are familiar également, with. en dessous, en And vert, also at the vert, bottom, in the les symptômes lighter non green moteurs qui shade, peuvent we have the apparaître non-motor plus tard, qui peuvent syndrome, apparaître which plus tard. also can be rather debilitating and can appear very early on in the Ou disease, avant même le or diagnostic even sometimes de la before Parkinson. the disease Et is la douleur fait diagnosed. partie Pain des is symptômes one of those très symptoms, importants non-motor symptoms, very de la debilitating motor Parkinson symptoms, which may et appear in early de cette stages maladie. of Parkinson's disease. Alors la douleur dans la maladie de Pain Parkinson, in comme Parkinson's toute autre douleur disease, subie just par like des any other patients, quels pain qu'ils soient, suffered by a plusieurs patients dimensions. Dans la maladie de of Parkinson, il any y a kind, principalement des has several syndromes qui sont dimensions. There associés are au syndromes trouble associated with ou the musculo-squelettique en posture général. defects and musculoskeletal Et on a disorders, également des but douleurs there qu'on are a dites also centrales, kinds of qu'on pain n'explique that pas are called forcément par la central pathologie and motrice are difficult et to qui sont très account for difficilement traitables. with the motor disease and Selon are les patients, difficult c'est to écrit en haut treat. que en It fonction says des études, on here peut les that avoir jusqu'à depending on the 80%, studies, there may be 85% up des to patients 80 or souffrent even 85% of de patients douleurs. suffering from pain. Alors, si on fait un tableau avec un certain If nombre de we want pourcentages to de différents symptômes draw up a douloureux, table évidemment, la with the majorité des percentage symptômes of douloureux sont associés aux troubles moteurs, pain-related symptoms, euh, most of them que ce soit are posture, problèmes motor articulaires, issues, musculaires, posture-related etc. issues, Mais on a une musculoskeletal partie des symptômes disorders. qui But there sont are plutôt some associés symptoms soit à des lésions which are neurales, either ça peut être des neuropathic, lésions de nerfs, they or have radiculaires, to do with neuropathiques, voire même, radicular et en neuropathic fonction des études, ça peut disorders, monter and jusqu'à in some 30%, cases, des douleurs up to centrales 30% qui ne sont pas du tout of associées aux symptômes central moteurs. pains Et which ces have nothing douleurs-là, to ce do sont with celles motor qui sont les symptoms. plus compliquées And à unfortunately, traiter. central pain is the most difficult Pour le kind of pain moment, to en termes de treat. traitement de la douleur dans la So maladie de far, with Parkinson, regard on to a, pain pour treatment tout ce qui est in symptômes Parkinson's moteurs, disease, douleurs for associées aux all symptômes the moteurs, on a des médicaments motor utilisés pour symptoms traiter les symptômes related moteurs. pains, we have On a également des medication thérapies for that kind of interventionnelles. On problem. a We parlé also have des stimulations interventional cérébrales therapies qui such as peuvent the brain améliorer les stimulation, and douleurs, it notamment may sometimes musculo-squelettiques. improve Puis on pain, a especially musculoskeletal des thérapies pain. non But there are médicamenteuses, also massage, acupuncture, yoga, non-pharmacological etc. therapies, yoga, Et malgré tout acupuncture. ça, But in spite il of y a un all certain these nombre efforts, de patients qui souffrent unfortunately, toujours some et patients are aucun still traitement in pain ne and les nothing efface. Donc, can relieve their on essaye au pain. laboratoire de In the modéliser ça, lab, we've d'essayer de been comprendre ce qui trying se to come passe up with a pour qu'il y ait model, des understand what douleurs is really qu'on ne going puisse pas on, traiter, and why there même are si les types patients ont of pain quelques that améliorations des cannot symptômes be moteurs. Alors, relieved, ce petit although schéma, we c'est pour vous improve dire the que quand on motor parle de douleurs symptoms. chroniques, on parle This de graph douleurs qui sont shows you that quotidiennes chronic pain et qui means durent pendant daily plus de 3 mois. pain Donc, that will last for ça, c'est more than valable pour 3 months toute pathologie consecutively. douloureuse. And this En is règle a générale, la definition that can douleur, be elle used for apparaît à any partir d'un certain pain-related stimulation. disorder. On a pas mal Pain will appear after a certain stimulation threshold of mécanique, par stimulation, exemple. Puis quand on mechanical stimule beaucoup plus stimulation. fort, évidemment, And on when you va start activer la fibre stimulating up douloureuse at a qu'on avait certain juste après. Et threshold, puis you ensuite, plus on activate active, the plus on a mal. pain Dans le cas des fibers, douleurs and chroniques, the ce qui more se you passe, c'est activate, qu'on the greater découpe the le temps de pain. And courbe if et on pain commence becomes à avoir chronic, des the douleurs curve assez will be stimulantes. totally Normalement, on offset, ne le sent pas. and Il the suffit pain will juste de start at l'aggloutiner. very low Ou de stimulation stimulations, douloureuse pour des allodynia, stimulations or particulièrement pain will douloureuses. Et puis appear de temps en temps, for ils ajoutent des stimulation, stimulants which is généralisants. normally painful, but Alors, the juste response is pour rappeler exacerbated. un petit peu comment la douleur Just to arrive a jusqu'au quick cerveau reminder et on how perçue, il y a pain d'abord des voies is perceived by the nociceptives, brain, there are c'est-à-dire des voies so-called qui véhiculent des nociceptive informations pathways that potentiellement will dangereuses pour l'organisme, carry qui information vont which is ensuite être perçues comme une potentially douleur. Mais en dangerous général, for the on a body des and will be récepteurs, là perceived tout à as l'heure, pain. là vous les We avez have pain remarqués, mais receptors. ça peut être Here they are in l'acidité, la English, but chaleur, le froid, la heat, pression, etc. cold, pressure, Les informations vont arriver jusqu'au and niveau the du corps information dorsal et reaches avantaginaire. Et the là, il y a un premier dorsal relais très horn of important, c'est the ce qui m'intéresse en recherche, donc pour moi, je le trouve fondamental.
Et puis ensuite, of the l'information medulla, est and envoyée au then we cerveau have of qui, là, va the être spine perçu cord, and then par the ce cerveau. information will be sent to the brain and will be perceived by the Ce qu'il faut brain savoir, after c'est it que ça has ne s'arrête traveled pas là. through the Vous spine avez cord. le cerveau But qui it va doesn't ensuite stop envoyer there. The des brain informations can en send retour vers la moelle épinière information pour back contrôler to la the douleur. spine C'est cord ce qu'on appelle des to contrôles control pain. endogènes, And this is c'est-à-dire what we toutes les call pompes que je vous ai endogenous montrées control. précédemment. All the Pour chaque curves I individu, showed on you peut earlier, avoir for each une individual, variation there du may seuil de be déclenchement de la a douleur, une variation variation de in the l'intensité threshold that maximum de triggers la the douleur. disease, the pain, sorry, a Et variation in the ça, c'est ce que maximum vous intensity of the l'expérimentez. pain. Vous allez peut-être And l'expérimenter un jour this dans is votre something you vie. may have C'est ce qu'on appelle les experienced in your contrôles life, endogènes. what we call endogenous Ces contrôles control. endogènes, ils peuvent être Endogenous manipulés. Par control exemple, can be ici, on a cette manipulated. sensation au niveau du bras où vous avez Here pas we du tout de have a corrélation quote entre regarding combat zones la when there is blessure no et la douleur correlation between the ressentie. size of Mais c'est the wound and également the pain perceived, l'analgésique induite par le but stress. Ici, also ces boxeurs, pendant le stress-induced combat, ne ressentent pas analgesia. la For douleur. instance, Après le combat, boxers during a peut-être un petit fight peu who plus. will not feel the Vous pain, avez and after également la the théorie du fight, yes. porte-avions, c'est-à-dire que quand vous And êtes there is crevé, also que the vous êtes blessé, so-called bah, gait vous allez frotter la zone. theory. Alors, vous êtes You capable d'activer vos hit contrôles yourself with endogènes pains, and then ou you les contrôles rub inhibiteurs de the area and phénocytes. you Ici, c'est activate des your cellules endogenous control. And composées finally, we have ici où also Josiane this Balasco s'est dévoilée piece toute seule from a et a very fait famous du French remettre en film place en where stimulant Josiane Balasco has la douleur de the l'autre actress côté. has Voilà, là, dislocated her shoulder, c'est and perforé. they try to attract her attention so she Donc will voilà, not il y a feel des the pain contrôles. Pardon. anymore. Il y a des contrôles descendants. Ces And contrôles there are descendants, ils viennent de tout descending un tas de controls structures as well cérébrales coming from a et ils number vont of brain arriver là dans structures. une zone où il y a du jaune, They du vert et reach du an rouge. area En where français, les yellow, neurones. red, Vous avez and des neurones green areas can be monoaminérants found in de la the dopamine brainstem. qui There are contrôlent la douleur. Et moi, ça dopamine. There is m'intéresse dopamine controlling particulièrement the d'avoir la pain, and sérotonine I am dans ce very domaine. interested by Pour serotonin travailler sur la neurons douleur dans la in maladie the de spine Parkinson, cord, il faut un in the modèle cerebral animal stem, de la in the maladie. brainstem. Donc, on We utilise need des an sondes animal qui model, so sont we brutales. Ça will reproduit des cause synapses très dopaminergic avancées de la lesions, very maladie. Donc ici, brutal, sur ces reproducing images en vert advanced stages of the fluo disease. bien brillant, c'est In tous les types de green, dopaminergiques bright et les neurones green, we have the dopaminergiques. Quand on dopaminergic lèse, vous voyez fibers, ici, and on when le you prend injure unilatéralement. them Vous pourrez répondre aux questions plus tard pourquoi. Bah, vous unilaterally, voyez qu'il y a un côté you plus have plutôt one positif. side where there is no more dopamine at Quand on all. fait ça, bah, on Now, when reproduit we des do this, altérations we motrices. reproduce Je ne les motor décris pas alterations. particulièrement, mais I'm not going l'animal to se calme un describe petit them, peu but moins. the animal will not Labyrinthe, move il va around se so mettre à much. tourner comme c'est In the unilatéral, maze, il va will se mettre start à tourner d'un turning côté. around because it's Voilà, comme unilateral. ça, So the animal will only turn de one l'autre way côté. and not the other way. Et cet animal, eh And the bien, animal, quand on regarde, on teste sa if you sensibilité à la test the douleur, eh bien, on sensitivity voit to par exemple ici, ce pain, sont des filaments here de we force see donnés. filaments, On applique sur la patte de l'animal et and on we regarde la apply them force qui est on the nécessaire animal's pour paw, entraîner un and retrait de la we masse. look at how Bah, vous much voyez que force sur is l'animal needed for the contrôle, le animal to sham withdraw ici, the bah, il paw. faut un And gramme here we pour have a entraîner un sham retrait de la masse. control. Chez It les takes 1 gram animaux for the animal to withdraw the paw. parkinsoniens, on est à And in 0,3, Parkinsonian 0,4 grammes. animals, C'est we assez need similaire 0.3, pour zero l'homme point également. 0.4 grams. That will be enough for the animal to withdraw the Et paw. on a regardé ce qui se passait sur nos So neurones we à sérotonine went du on to look at cérébrol what sous contrôle de la happens douleur. in the Alors d'abord, serotonin première neurons chose, in on the a des brainstem neurones, controlling pain. fibres First of all, dopaminergiques we qui see proviennent de dopaminergic l'éncéphale et fibers qui coming from the contactent nos neurones à sérotonine mesencephalon, ici qui sont en jaune. contacting Je the vais vous montrer lesquels serotonin c'est. neurons, yellow Il y a une contacts, connexion beautiful entre synapses. ces There is a zones. Et dans connection, notre obviously, modèle between those parkinsonien, on areas. a une And baisse in the du Parkinson model, dopaminergique dans we cette see a zone. decrease in the number of On est allé dopaminergic voir si, fibers in the area. associé à So cette we baisse, went on avait in une to look at perturbation whether des with neurones this decrease, there à was also sérotonine. a disruption in Donc on serotonin a essayé neurons. d'utiliser des souris We tried transgéniques un to peu use particulières qu'il faut transgenic que vous allez voir, mice, a qui nous very permettent special de model, repérer nos neurones I à will explain sérotonine. Et later, on a to spot utilisé PR, qui est un serotonin marqueur neurons, d'activité and we use cellulaire. Donc PR, plus il y a de which is PR, an plus les cellules sont cellular actives. activity Et on marker. s'est The rendu greater compte the que sur number of nos neurones PRs, à the greater the sérotonine, activity. And with dans notre serotonin modèle de maladie de neurons in Parkinson, il y avait our une augmentation Parkinson de model, l'activité des we neurones à see a sérotonine. decrease Et in puis the quand on activity regarde dans of la moelle serotonin épinière, ben, neurons. on a une And if we augmentation look in the spinal cord, we see an du niveau de increase sérotonine in dans the la moelle. level of Il serotonin in the semblerait-il spinal que dans cord. notre modèle, la And sérotonine it soit, seems nos like neurones in our sérotonine model, soient hyperactifs. serotonin neurons are Donc, ce qu'on est allé hyperactivated. faire, c'est on est allé essayer de les So inhiber we tried to pour inhibit voir si them on pouvait to améliorer see les whether symptômes we could douloureux. Donc, improve on the a utilisé des pain-related souris transgéniques un symptoms. peu particulières. Syndromes. On a mis So we des use a vaccins, special on en kind reparlera of si vous voulez, transgenic qui permettent mouse, de spécifiquement and punir que we
have a way to specifically inhibit on fait ça, those neurons. eh bien, And when we do that, vous voyez que le seuil you see that the pour entraîner la threshold réponse de la patte to réaugmente chez les animaux parkinsoniens elicit a en poor chat response, le seuil normal. the Donc en inhibant les threshold neurones is not à the sérotonine, normal on est threshold. So by capable inhibiting d'améliorer les the réponses serotonin neurons, we can douloureuses, improve the notamment pain chez les animaux responses in Parkinson. our Donc on a essayé Parkinson de voir un mouse petit model. peu, puisque l'objectif c'est quand même d'essayer The d'avoir idea here is pistes to thérapeutiques find a futures, way voir for un petit peu de future pharmacologie therapies, pour and we regarder tried ce to qui look pouvait être into impliqué pharmacology and dans see cette what was actually hypersensibilité, involved notamment les in the récepteurs de la sérotonine dans hypersensitivity, la moelle especially épinière. serotonin receptors in the spinal Parce cord. qu'évidemment, je reviens un petit peu en arrière,
And I'm going backwards, but in a human being, it's difficult to inject auxins, to place optic fibers, switch on the light, and see what happens. Maybe we can do it one day, but I don't think we will. And pharmacology is therefore a better way. So we tried to look at antagonist receptors for serotonin to try and see if we could mimic the effects by inhibiting the response to serotonin. The antagonist is going to block the effect of serotonin on the receptor. If we use an antagonist with a very complicated name that stops the 5-HT2D2A receptors, we have a slight increase, but it's very limited compared with what happens in non-painful mice. If we place the 5-HT3 antagonist, another slight improve, but not enough yet, and both together, if we use both together, then we have a threshold that matches the one we had found in the control mice. Or it seems that if we combine the 5-HT2A and 5-HT23 receptors together, we can improve the painful syndrome, at least this one in Parkinson's disease. So in summary, there is a preclinical model for Parkinson's disease obtained by a lesion on the dopamine neurons. We have a loss of dopaminergic fibers in the brainstem, increasing the serotonin neurons activation, neurons that control the transmission of nociceptive perception. And by doing this, we increase the level of serotonin in the spinal cord, which in turn will be responsible for hyperactivity in the nociceptive systems, generating hypersensitivity. And we can therefore control this with a 5-HT2A and 3 receptors. The work was performed by my former PhD student and was published this year, so it's very recent. So that was the story, and I would like to thank all the people who are working with me in the team in Bordeaux, especially Zoé Grivet, who is our PhD student, and she did her PhD in 2023. And in 2025 now, it shows you how long it takes for research to be published, but I thank you for your attention. Well, thank you very much. It's important that we show we're not just looking at motor symptoms, but also non-motor symptoms, because they're just as important. And it's vital that we understand the preclinical fundamental research to understand the mechanisms, because there are things that we cannot do, obviously, in human subjects, and we have to use experimental models. Maybe in a few years from now, we will have a double antagonist, which will really allow us to relieve the pain. But again, we first need to understand the mechanisms so that we can reach the clinical research stage. Now, this was a 15-minute presentation, obviously, but it summarizes years of research. It's like organoid. There was a time when organoids, we didn't know what we could do with organoids, and an organoid is all very well, but it takes months to obtain something that can be used for research. This kind of research is very important. It gives us an idea of how long it takes and why it takes so long to move forward with research. Well, thank you very much again for this presentation. We'll move on to questions. And the researchers have not been informed of the questions beforehand, so they discover them at the same time as you discover the questions. So if you listened well, it will be easy. What percentage of patients suffering from Parkinson's disease report pain? Again, what is the percentage of patients suffering from Parkinson's disease who report pain? 85%. Yes, it is 85%. The percentage that was shown in one of the slides. And I think we do have another question. Now we have a cloud again of words. So this is a question in one word. Where do you feel pain? So if you suffer from Parkinson's disease, we would like to know where you feel pain in one word, because we know that Parkinson's disease symptoms may vary a lot from one patient to another, and maybe you feel pain in very different places in your body. I would like to take a photograph and show this to the Parkinson Center in Bordeaux, because in Bordeaux, Parkinson patients are not in any pain. I don't know why. It's very different.
So don't hesitate. Here we're talking about preclinical research, but it's very important when you have pain to talk to your doctor, your neurologist, because maybe there is a solution. Maybe something can be done to alleviate the pain. Don't think it's just something that you have to endure. You can talk to your doctor. Something can be done. Okay, we'll give you a few more seconds because I see people writing. And also, we can see the word clouds on the replay. I think that we're recording this event, and so it can be watched afterwards on the YouTube channel, and the word cloud will be there. I would like to add that sometimes, or very often, we don't try to assess the pain in most of the Parkinson expert centers. It doesn't mean, obviously, that people are not in any pain in bother. It's just because the pain is not being tested for and assessed. We look at the motor symptoms more than the painful symptoms. Well, France Parkinson supports the development of a new scale to assess pain in the Toulouse Center. We are understanding that the scales to assess pain are sometimes contradictory. And I think it would warrant a publication. There should be a publication very soon. There is going to be a questionnaire to really try and detect pain in Parkinson patients. And it's currently being validated not only in Toulouse, but all the expert centers in France participating in the project.